Marginal costing. Marginal costing. இதுல sale price per unit being 100, variable cost per unit 60, இதுக்கான fixed cost எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 10,000 rupees இருக்கு. இப்போ நீங்க எத்தனை யூனிட்ஸ் வாங்கி வித்தால் இந்த fixed cost உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளா இருக்கும்? How many units you have to purchase and sell so that the fixed cost is affordable? எத்தனை யூனிட்ஸ் வாங்கி வித்தால் அஃபோர்டபுளா இருக்கும்? Come on, tell me. என்னாச்சு சைலண்டா? ஆமா, ஒரு யூனிட்டுக்கு எனக்கு ரஃபா எவ்வளவு கிடைக்குது? 40 rupees கிடைக்கும். If you are a street vendor, you can purchase the commodity and sell in the street and you will get 40 rupees for every unit sold. That goes to your pocket. Am I right? But what happens here? You want to have a shop. அப்படின்னா உடனே ஒரு கடை வாடகை எடுக்கிறீங்க, அதுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய். நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல வாங்கி வச்சு விற்கலாமா இல்லை ஒரு கடையை போடலாமா? ஓகே, கடையை போடலாமா ஸ்ட்ரீட்ல வாங்கி விற்கலாமா? தட்ஸ் அ கொஸ்டின். கடையை போனோம்னா மினிமம் எத்தனை யூனிட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணாதான் கட்டுப்படி ஆகும்? இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு யூனிட் வாங்கி வித்தால் 40 rupees, கடை வாடகைக்கெல்லாம் 10,000 ரூபாய் செலவாகும். அப்போ 10,000 ரூபாய்க்கு நம்ம 250 யூனிட்ஸ் ஆகுது பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணாதான் கடையை போட்டு நடத்த முடியும். செக் whether the demand is more than 250 or not. If the demand is not more than 250, definitely you should not go for renting a shop. Is that okay? Assume that the unit sold 400 னு வச்சுக்கலாம். Clear? Is it worth renting the shop or not? 250 யூனிட் வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கிடைக்குது. அது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அடைக்கிறது கொடுத்துடலாம். அதுக்கு மேல ஒரு 150 யூனிட்ஸ் உங்களால விற்க முடியுதுன்னா அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுடைய பாக்கெட் வந்து. நீங்க இந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் பண்றீங்க இல்லையா, பொருளை வாங்கி விற்கிறீங்களே, இது உங்களுக்கு என்ன செய்யுது? இது என்ன செய்யுது உங்களுக்கு? Buying and selling. Buying and selling gives you what? 40 rupees. Buying and selling gives you 40 rupees. This is called a contribution. இது என்ன உங்களுக்கு செய்யுது அப்படிங்கிறது contribution. What do you contribute to others? What this activity contributes? This activity contributes you 40 rupees. Why don't I get this 40 rupees in my pocket? Because I need to have some comfort. For the comfort, I rented a house property, probably a shop. So during winter or summer or rainy day, I never bother about loitering in the road. So அப்போ நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக எங்கே இருக்கிறேன்? கடையில் இருக்கு. அந்த ஃபெசிலிட்டிக்காக நான் போயிடுது. இது போக மிச்சம் என்ன இருக்கோ அது என்னுடைய பாக்கெட்டு போயிடும். That comes in my pocket. Clear? இப்போ என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும்னா, சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் செல்லிங் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குதோ அது பேர் கான்ட்ரிபியூஷன் பேர். அது பேர் கான்ட்ரிபியூஷன். இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் மொத்தமும் உங்க பாக்கெட்டுக்கு வராதது காரணம் ஃபெசிலிட்டிக்காக போயிடுது. ஐ நேம் திஸ் பீங் த ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். அதுக்கு மேல வாட் எவர் த லெஃப்ட் ஓவர் இஸ் ஃபார் மீ. இஸ் தட் ஓகே? யூஸ்வலி நான் சொல்ற மாதிரி இந்த ஒரு 3 காலம் 4 காலம் போட்டுட்டீங்கன்னா ஈஸியா சம சால்வ் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஈஸியா இருக்கும். Without understanding the formula also. Understand the logic, that's more than enough. Say, rupees per unit. ஒரு யூனிட்டை 100 rupeesக்கு சேல் பண்றேன். ஆனா அது வாங்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு 60 rupees செலவாயிருக்கு. What I get by buying and selling, 40 rupees I am getting. This is called contribution. Clear? But usually fixed cost and profit per unit சொல்றது வழக்கம் கிடையாது.
our fixed cost per unit சொல்றாங்கன்னா that will be suitable only for the given level of operations. Given level of operation, say I am paying say 10,000 rupees rent for this classroom. அப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு எவ்வளவுன்னு சொன்னால் what is the capacity? 40 students is the capacity. 10,000 I am paying. 10,000 divided by 40 putting 250. 250 is considered as rent per head. Whenever I say the fixed cost being the rent per head is 250, that 250 is applicable only for the full capacity of 40 students. வெறும் 10 students இருந்தானா 10,000 divided by 10 போட்டீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் மாறிடுது. So fixed cost per unit is always flexible. So whenever the fixed cost given per unit basis, always remember at what level this per unit information is given, also be cross verified. So அதனால அது நம்ம யூசுவலா போறது இல்ல. ஆனா டோட்டலுக்கு போடலாம். டோட்டல் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு எத்தனை யூனிட் வருது? 400 units. 400 units ஒரே சினாரியோ நம்ம பார்க்க போறோம். So 400 units. ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 rupees na 400 unitsக்கு 40,000 rupees is the overall sales collection, and variable cost being 60 per unit na 400 unitsக்கு 24,000, and your contribution being 16,000. Your contribution being 16,000. And your fixed cost in this case being 10,000 is subtracted. After subtracting this 10,000, profit being 6,000. Profit being 6,000. So, if you calculate buying and selling of this activity gives you how much? 40 rupees. That is called contribution. Otherwise, the difference between sales and variable cost is the contribution. What this activity contributes you. Out of that contribution, you first spend for the fixed cost. After that, anything left over is for your pocket. That's your profit. The question I asked here is how many units minimum I have to sell so that I can meet out the fixed commitment. எத்தனை யூனிட் மினிமம் நான் வித்தாகணும் to meet out the fixed commitment னு சொன்னா ஒரு யூனிட் 40 rupees பட் நமக்கு 10,000 வேணும்னா 250 யூனிட்ஸ் நம்ம முடிவு பண்றோம். அப்படின்னா இந்த டேபிளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். காலம் 1, காலம் 2, பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னு ஒரு காலத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டின்னு ஒரு காலத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அண்ட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. எப்பொழுதுமே இந்த மூணு ஆஸ்பெக்டும் ரேஷியோ சேமா இருக்கும். இந்த மூணு ஆஸ்பெக்டும் ரேஷியோ சேமா இருக்கும். அப்படின்னா இதை ஷார்ட்கட்ல கூட வச்சுக்கலாம். இதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? சேல்ஸ் வேரியபிள் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு 20 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 5 டைம்ஸ், 3 டைம்ஸ், 2 டைம்ஸ். 2/5 ஆஃப் த சேல்ஸ் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன், 3/5 being the variable cost. இந்த மாதிரி நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். மென்டல் கால்குலேஷன்ஸ்ல எல்லாத்தையும் நீங்க போட்டுற முடியும். Now you have to understand one more point. At BEP, break even point, you don't have any profit or loss. Means all the contribution what you have earned is for meeting the fixed commitment only. இருக்கிற எல்லா earningsும் எதுக்கு போயிடுது? கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே fixed cost-க்கு. அப்ப இது ரெண்டும் சேமா இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன இருக்காது? ப்ராஃபிட் இருக்காது. என்ன காரணம்? நீங்க சம்பாதிச்ச கான்ட்ரிபியூஷன் fixed cost-க்கே சரியா போச்சு. You don't have anything in your pocket. In case of margin of safety, you no need to pay the fixed cost. அதான் கொடுத்துட்டீங்களே. Margin of safety is nothing but the sales you do beyond break even point. Break even point தாண்டி ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் margin of safety. You understand? So anything beyond the break even point is the margin of safety. Here, fixed cost assumed to be 0. ஏன்? முத சேல்ஸ் வந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்காக கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் கையில் மிச்சம் இருந்தால் என் பாக்கெட்டு போயிடும். என் பாக்கெட்டுக்கு போக வேண்டியது. அப்படின்னா இந்த இடத்துல கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட். இஸ் தட் ஓகே? அதே சமயத்தில் மூணுத்துக்குரிய ரேஷியோ சேமா இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த பிஇபி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியும் சேர்த்தோம்னா அதுதான் டோட்டல். ஓகே, பிஇபி இஸ் த லெவல் வேர் யூ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். Margin of safety is a level beyond you are securing any sales over BEP. 150 out of 3 papers, if you score, you clear in CA exam. And 200 marks out of 400, if you clear, then what happens? You qualify CMA. Clear? 300 வருது. நீங்க 400 எழுதணும்னா நீங்க எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதணும்னா அங்கேயே மார்க் போட்டு பார்த்துருவீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்ட்ரிக்ட் வேல்யூவேஷன்ல மார்க் போடுவீங்க. 400க்கு 100 மார்க் தான் வரும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? லிபரல் வேல்யூவேஷனில் போட்டு பார்ப்போம்னு போடுவீங்க. அது 300 போய் நிற்கும் 400க்கு. அதுவும் வேண்டாம் இது வேண்டாம்னு கொஞ்சம் நியாயமாக போடலான்னு போட்டால் கரெக்டாக 195லேருந்து 205 வருது.
அதான் நியாயமா வரக்கூடியது 400க்கு. அப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா? பக்தி வரும். ஓகே, கடவுளை காப்பாத்து அப்படின்ட்டு. 300 வந்துச்சுன்னா கவலைப்பட மாட்டீங்க, 100 வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டீங்க. இனிமேல் கடவுள் காப்பாற்றுறதுக்கு வழியே இல்லை, சரி போட்டோம். ஸோ எனிவே பின் அப்படின்னா தட் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் இஸ் த பிரேக் இவன் பாயிண்ட். 200க்கு மேல மார்க் வாங்கினா ஹாப்பி அப்படின்றீங்களே. ஒரு 300 325 வந்துச்சுன்னா வெரி ஹாப்பி தென். ஓகே, that is called margin of safety. Anything beyond the break even point is called margin of safety. நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, பிபி உடைய நோக்கம் என்ன? பிக்ஸ்டு காஸ்ட மீட் அவுட் பண்ணது. isn't it? இது ரெண்டு சேர்த்தா டோட்டல் வரணும். டோட்டல் 10,000. இது எல்லா பிக்ஸ்டு காஸ்டும் பிபினால தான், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கிடையாது. அப்ப ஜீரோ. இந்த ப்ராஃபிட் எல்லாமே எங்க வந்துடணும்? மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு வந்துடணும். இந்த ஒரு சின்ன குழு இருந்தா போதும், நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த சம் வேணாலும் போடலாம் வித்தவுட் த யூசேஜ் ஆஃப் ஃபார்முலா. ஃபார்முலா இல்லைனாலும் கேல்குலேஷன்ஸ் நீங்க ஒரு நோட் மாதிரி போட்டாதான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும். ஞாபகம் வச்சுங்க. சார் இது மாதிரி மணக்கான மாதிரி போட்டுமா சார் போட்டீங்கன்னா மார்க் வராது. பி கேர்ஃபுல் ஹியர். நவ் இது 0, இது 10,000. The fixed cost becomes what? Contribution in fixed BP. This profit becomes contribution in case of MOS. Contribution variable cost sales கான ratio 2:3:5. Contribution 2 இருந்தால் sales 5. இங்கே contribution 2 இருந்தால் sales 5. அதே இப்ப contribution 10 இருந்தால் sales என்னவா இருக்கும்? Can you do the cross multiplication here? So 5 into 10,000 divided by 2, then the value being 25,000. So 25,000 will be the sales. அப்படின்னா 2 ஷேர் 10,000னா 3 ஷேர் எவ்வளவு இருக்கணும்? 15. அப்படி கூட நீங்க ஈஸியா போட்டுடலாம். 5 ஷேர் அப்படின்னா 15 plus 10 is equal to 25 நீங்க ஆன்சரை போட்டு முடிச்சிடலாம். Is that clear? ஸோ இப்போ நான் என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்? இந்த கேல்குலேஷன்ஸுக்கு எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா அதான் ஃபார்முலா. 5ங்கிறது என்னது? கான்ட்ரிபியூஷன். 2ங்கிறது என்னது? சாரி 5ங்கிறது என்னது? சேல்ஸ். 2ங்கிறது என்னது? கான்ட்ரிபியூஷன். 10,000 அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். இதான் வந்து பிபிக்கான ஃபார்முலா. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்டு சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன். அதான் ஃபார்முலா தனியாக மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம். இந்த ஃபார்மேட்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு என்ன கேல்குலேட் பண்றீங்களோ அதோட டேர்ம்ஸ் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா அதான் ஃபார்முலா. நமக்கு அதான் ஃபார்முலா. மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அதே மாதிரி 2 ஷேர் 6,000 இருந்தால் 3 ஷேர் எவ்வளோ? யூ கேன் டூ த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் ஹியர் ஆல்சோ. 2 ஷேர் 2 rupees கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும்போது சேல்ஸ் 5 rupees. 6,000 கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு சேல்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? ஸோ 5 into 6,000 divided by 2 அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இன்ட்டு சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன். இதுதான் ஃபார்முலா. The value being 9,000, 15,000. So sales being 15,000, ரெண்டுக்குள்ள difference variable cost being 9,000. எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ண முடியுது பாருங்க. So you can do this method of calculations. என்னது? Okay, இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. சேல்ஸ், வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் லெஸ் பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். பர் யூனிட்டுக்கு ஒரு காலம், டோட்டலுக்கு ஒரு காலம், பிபிக்கு ஒரு காலம், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு ஒரு காலம். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பர் யூனிட் போடாதீங்க, இங்கேயும் போட வேண்டாம். இந்த மூணுத்துக்கு உள்ள தொடர்பு சேமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. பிபியில் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது, ஆனால் கான்ட்ரிபியூஷனும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டும் அட் பிஇபி லெவல் பீங் சேம். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கிடையாது, ஏன்னா அதை ஏற்கனவே நம்ம பிஇபிலேயே அட்டைன் பண்ணிட்டோம். அப்போ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கான்ட்ரிபியூஷன் மைண்டில் வச்சுக்கலாம். அண்ட் வென் யூ ஆர் ஆடிங் தீஸ் டூ, திஸ் வில் பி த சேல்ஸ், டோட்டல் சேல்ஸ். இந்த ஃபார்மேட் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதுமானது. கிளியர்? ஸோ திஸ் வாட் அபவுட் த ப்ரிடாமினன்ட் ஃபார்மேட். கொஸ்டின்ஸ் என்ன மாதிரி எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, உங்களுக்கு PVR கேட்கலாம். What is called PVR? What is called PVR? Profit volume ratio. The relationship between sales and contribution is the PVR. Profit volume
மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத கான்ட்ரிபியூஷன் தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம், நாட் அல்டிமேட் ப்ராஃபிட். அதனால தான் ப்ராஃபிட். ஸோ பிவி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிவி ரேஷியோ, யூ நோ தட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரேஷியோ ரெண்டு டேர்முக்கு நடுவில் ஹைஃபன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் டினாமினேட்டரில் செகண்ட் டேர்மும் இருக்கும். ப்ராஃபிட் பீயிங் இன் திஸ் கேஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் வால்யூம் இஸ் த சேல்ஸ் வால்யூம் இந்த டினாமினேட்டர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் இன்ட்டு 100, கான்ட்ரிபியூஷன் 2 அண்ட் சேல்ஸ் பீயிங் 5 இன் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா 40%. இது கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் பிபி இன் ருபீஸ், இன் யூனிட்ஸ், இன் பர்சன்டேஜ், 3 மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. செகண்ட், calculate margin of safety in rupees, in units, in percentage. Third, calculate the profit or loss for the given level of sales. இந்த மூணும் predominant வரும். So BEP in rupees போட்டாச்சு, units போடணும்னா overall sales should be divided by what? Sales price per unit. 25,000 ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ 100 ரூபான்னு சொன்னால் எத்தனை யூனிட்? 250 யூனிட். 15,000 by 100 போட்டிங்கன்னா 150 யூனிட்ஸ். இது ரெண்டே ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 400 will be the total நம்ம கிடைச்சிருச்சு. Is that clear? பர்சன்டேஜில் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்பொழுதுமே டோட்டல் 100 வச்சுக்கோங்க. 40,000 அப்படிங்கிறது 100 இருந்தால் 25,000 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும்? அல்லது 400 அப்படிங்கிறது 100 இருந்தால் 250ங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும்? You can do the cross multiplication. 250 into 100 by 400. Okay, what is the percentage you are getting? 62.5. அப்ப இது பேலன்சிங் ஃபிகர் 37.5% ஆக இருக்கும். So these are the things you have to understand. Clear? Now, come on, உங்க நோட்ல போட ஆரம்பிங்க. டைரக்டாவே போஸ்ட் பண்ணுங்க ஆன்சரை. You do all these calculations here. The information feed பண்ணுங்க. Sales 2 lakhs டோட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல்ல போடுங்க. Variable cost 1,20,000, fixed cost 50, net profit 30. So the difference between sales and variable cost is the contribution 80. அதுல இருந்து நான் fixed cost less பண்ணா எனக்கு profit கிடைச்சிரும். BEP-ல profit 0, MOS-ல fixed cost 0. per unit column இல்லைன்னா பர்சன்டேஜில் போட கற்றுக்குங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பர்சன்டேஜில் அப்படின்னு சொன்னாக்க சேல்ஸ் 100ன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 lakhs அப்படிங்கிறது 100னா 120ங்கிறது எவ்வளோ? Do the cross multiplication. 120 into 100 by 200.
60, contribution being 40. You have to find out the PVR, BEP, MOS. Sales க்கும் contribution க்கு உள்ள relationship வந்து PVR சொல்லுவோம். Contribution by sales into 100, 40%. Percentage இருந்து டக்குன்னு எடுத்து போட்டுலாம். So, static இருக்கிற number, this will be same. This 30 becomes 30 only due to margin of safety. You know that fixed cost will be the contribution in BEP, profit will be the contribution in MOS. அப்ப இது 50,000, 40ங்கிறது 50 இருந்தா 60ங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும்? You can do the cross multiplication. ஓகே, இது 5 டைம்ஸ், இது 3 டைம்ஸ், இது 2 டைம்ஸ், 2 இது 3, ஒரு அரைவாசி ஜாஸ்தி 50னா இது 75 இருக்கும். அப்படி கூட மைண்ட்ல டக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆனா எக்ஸாம்ல போடாதீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுங்க. ஸோ பிஇபி பீங் 1,25,000. டோட்டல் இருந்து பிஇபி லெஸ் பண்ணா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. ஏன்னா பிஇபி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி தான் டோட்டல், அல்லது டோட்டல் இருந்து பிஇபி லெஸ் பண்ணா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இப்படியும் கூட போடலாம். 2 lakhsல 125 போச்சுன்னா 75,000, 120ல 75 போச்சுன்னா 45,000. ஓகே, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 30,000 minus 30, 0, 30, we got this answer. ஈவன் பர்சன்டேஜ்ல போடலாம். அதாவது 2 lakhs அப்படிங்கிறது 100% ஆக இருந்தால் 125ங்கிறது எவ்வளவு பர்சன்டேஜா இருக்கும்? 62.5%. மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி 37.5% ஆக இருக்கும். இது பர்சன்டேஜ்ல, இது பர்சன்டேஜ்ல. கிளியரா? யாரால் இதை மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ அடுத்த கொஸ்டினை போட ஆரம்பிச்சிருங்க. யூ நோ நீட் டு வெயிட் ஃபார் மீ. எல்லா சம்மும் லைனா போட்டுட்டே வந்துருங்க. கிளியர்? இந்த பர்சன்டேஜ் தானே? Do you have any doubt here in this part? அதாவது 2 lakhs அப்படிங்கறத நான் 100 வச்சுக்கிறேன், சேல்ஸ் 100 வச்சுக்கிறேன். அப்ப பிஇபி சேல்ஸ் எவ்வளோ? 125. அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கும்னு நான் கேட்கிறேன். அவ்வளவுதான், கிராஸ் மல்டிபிகேஷன். 100 into 1,25,000 divided by 2 lakhs, 62.5%. Hope you'll be now able to understand. Clear? Question number 2. யாரால மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ எல்லா சமயம் முடிச்சிட்டுருங்க. Do next yourself. You no need to wait for me. Just cross check your answers. Question number 2, sales 2,40,000 total. Variable cost 60 per unitல கொடுத்திருக்காங்க. Profit 25% சொல்லி இருக்காங்க. அதாவது சேல்ஸ்ல profit percentage வந்து 25% சொல்லி இருக்கான். அப்ப 240 சொன்னால் profit வந்து 60 ஆக இருக்கும். Am I right? Sales price being 120. Find out the fixed cost சொல்லி இருக்காங்க. 120 minus 60, 60. அப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுருகு கேம் மாதிரி 9/9 செல் மாதிரி கொடுத்தாச்சு. என்னன்னா தெரியுமா, ஃபீட் பண்ணிட்டு மிச்ச விஷயங்களை பேலன்சிங் ஃபிகர் மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்துடலாம். பிஇபில we don't have the profit, MOSல we don't have the fixed cost. 120 minus 60, 60 is the contribution. எப்பவுமே per unit or percentage column is not for fixed cost as well as profit and loss. இந்த ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு, சேல்ஸுக்கும் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் உள்ள தொடர்பு பேரு PVR. So contribution by sales in 100, 60 by 120, 50%. Now 2,40,000 ஒரு யூனிட் 120 னா எத்தனை யூனிட் இருக்கு? 2,000 யூனிட்ஸ் மொத்தமா சேல்ஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஒரு யூனிட்டுக்கு 60 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்ட்னா 2,000 யூனிட்டுக்கு 1,20,000. அப்ப அதுல இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் லெஸ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த ஃபிக்ஸ்ட் சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் 120. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இஸ் த பேலன்சிங் ஃபிகர், ஆல்சோ 60. So you have to calculate fixed cost. கண்டுபிடிச்சாச்சு. இருந்தாலும் parallel BEP and margin of safety நம்ம சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிளியரா? புரியுதா? அல்லது இந்த மூணுத்துக்குரிய ரேஷியோ சேமா இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த மூணுத்துக்குரிய ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? 2:1:1. சேல்ஸ் 2 பங்கா இருந்தால் வேரியபிள் காஸ்ட் அதுல பாதி, கான்ட்ரிபியூஷன் அதுல பாதி.
கான்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னா ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கூட நீங்க போடலாம். எப்பொழுதுமே ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எங்க வந்துடணும், பிபில வந்துடணும். ப்ராஃபிட் எங்க வந்துடணும், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு வந்துடணும். The fixed cost in BEP becomes what? Contribution. Margin of safety இருக்கிற profit becomes contribution. Contribution variable cost sales குள்ள relationship 2 1 1. Contribution 1 இருந்துச்சுன்னா variable cost 1, sales வந்து 2 பங்கு. அப்ப இது 60னா இது எவ்வளவு இருக்கணும், 60. இது 2 பங்குனா 1,20,000. Same happens here also. Same happens here also. Clear? Now BP units சொல்லலாம்னா சொல்லிக்கலாம். You have to divide the sales by units. You have to divide the sales by units. Sales price per unit 120 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 1000 units for BP. We sold 1000 units more than BP. We are safer. We are safer. Total 100% வச்சுக்கிட்டோம்னா பிபி எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு, 50%. மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி 50% இருக்கு. ரெண்டுமே 50-50ல. கிளியரா? Shall I move on to the next one? Clear for others? Any doubts? First practice ஆகணும்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நீங்க. First practice ஆகணும்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நீங்க. BP ல fixed cost is equal to contribution. BP ல fixed cost is equal to contribution. Contribution 60 இருக்கும்போது சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 120 இருக்கு. Contribution 60 இருக்கும்போது சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 120 இருக்கு. அதான் ரேஷியோ மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன். இது ஒண்ணா இருந்தா 2 பங்கா இருக்கு. பிபில நமக்கு என்ன தெரியும், கான்ட்ரிபியூஷன் தெரியும். 1 ஷேர்ங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்படின்னா சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், யூ கேன் டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். 60 into 2/1 அப்படின்னு போட்டோம்னா 1,20,000 you will be getting the sales. ஆனா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சுன்னா இது ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது, 2 ஷேர், இது 1 ஷேர், இது 1 ஷேர். அப்படியே ரேஷியோ மாத்திட்டேன். கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்னா இருந்தா வேரியபிள் காஸ்ட் 1 ரூபாய், சேல்ஸ் வந்து 2 பங்கு. we got the contribution being 60. கான்ட்ரிபியூஷன் வேரியபிள் காஸ்ட் சேம் தானே, இது ஒண்ணுன்னா இது ஒண்ணு தானே, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா இது 120 வந்துச்சு. the same for MOS. 60 becomes contribution and variable cost being the same 60. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா சேல்ஸ் இல்லனா கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி 2 பங்கு இருக்கு, 1,20,000 ன்னு நீங்க போடலாம். கிளியர்? இது எப்படி ஃபார்முலா மாறுது அப்படிங்கறத இதெல்லாம் முடிச்சோம்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So I am going to guide you both the methods. Okay. Question number 3. Question number 3. Find out the margin of safety. Sales 500 lakhs. 500 lakhs. Profit 150 lakhs. Variable cost 16 சொன்ன என்ன அர்த்தம், sales 100 ன்னு அர்த்தம். Whenever variable cost percentage is given, always it represents variable cost on sales. On sales. இப்போ sales 100 இருந்தால் variable cost 100 ன்னு அர்த்தம், 60 ரூபாய்னு அர்த்தம். From sales variable cost subtracted to get the contribution per unitல இது போட மாட்டோம்.
You know that இந்த மூணுத்துக்குள்ள ரேஷியோ சேமா இருக்கும் in all the three columns. 100 இருக்கும்போது 500 lakhs 60 எவ்வளவு இருக்கும்? You can do the cross multiplication. 300 lakhs இது 200 lakhs ரெண்டுக்குள்ள difference வந்து 50 lakhs is the fixed cost. Clear? மைண்ட்ல என்ன வச்சுக்கணும்? BEP is the place where we don't have profit or loss. Margin of safety, we don't have the fixed cost. In a reason, at BEP level itself, we used our contribution for fixed cost completely. Thereafter, any contribution is there, it's going to in your pocket. That's your profit share. In the fixed cost, அப்படியே BEP ல fixed cost மாறிடும். Profit becomes profit for or due to margin of safety. So this fixed cost is nothing but contribution for the BEP. Fixed cost at BEP, fixed cost is equal to contribution at BEP. Fixed cost is equal to profit or loss at margin of safety. இல்லையா? அதானே லாஜிக். என்னது ஜீரோன்னா இந்த 150 அப்படியே நமக்கு என்ன மாறிடும்? கான்ட்ரிபியூஷனாக மாறிடும். இந்த மூணுத்துக்குள்ள தொடர்பு நமக்கு 100 60 40, அதாவது இது 5 ஷேர், இது 3 ஷேர், இது 2 ஷேர். மென்டல் கால்குலேஷனுக்காக இதை போட்டு வச்சிருக்காரு, தேவையில்லை. 2 ஷேர் அப்படிங்கிறது 50 இருந்தா 3 ஷேர் எவ்வளவு இருக்கணும்? கான்ட்ரிபியூஷன் 50 which is equal to 2 ஷேர். அப்ப 3 ஷேர் 75 lakhs, 5 ஷேர் 125 lakhs. இந்த 500ல இருந்து 125 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 375 அப்படின்னு கூட போடலாம், அல்லது இப்படி ரிவர்ஸ்லயும் போடலாம். ரிவர்ஸ்ல போடும்போது 150 வேரியபிள் காஸ்ட் 1.5 டைம்ஸ், இது 2 னா இது 3 னா இது 150 இருந்தா 225, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 375 lakhs வருது. So summation of these two is equal to total, அல்லது இதுல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். எப்படி வேணாலும் போடலாம். கிளியர்? கிளியர்? Fourth, find out profit. Variable cost 2 lakhs, sales 5 lakhs, BEP sales 3 lakhs, margin of safety 200 lakhs, sorry 200,000. சேல்ஸ் இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 lakhs. ஓகே, எத்தனை பேர் முடிச்சிட்டீங்க இதை? கொஸ்டின் நம்பர் 4. ஓகே, 4 or 5 completed. I give some more time to try it yourself, make it faster. Those others not completed, I request you to finish up yourself. Make it faster. Make it faster.
Online students, come on, respond me. So Lakshita has completed. What about the others? Make it faster. Make it faster. Now, BP la you don't have the profit. MOS la you don't have the fixed cost. So rest 5 lakhs minus 2 lakhs 3 lakhs. Online la pala students ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. சேல்ஸ் வந்து 100 னு வெச்சுக்கணும்னு சொன்னேன். 5 lakhs 100 அப்படினு சொன்னாக்க 2 lakhs எவ்வளவு இருக்கும்? Do the cross multiplication. 40 and contribution being 60 and your PVR in this case being 60%. Right. இந்த மூணுத்துக்கு உள்ள தொடர்பு in all the 3 columns you have the same relationship. அதாவது இது 5 ஷேர், இது 2 ஷேர், இது 3 ஷேர். 5 ஷேர் 3 lakhs இருந்தால் 2 ஷேர் எவ்வளவு இருக்கும்? I think 120 and this is 180. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? 3 lakhs into 2 by 5. So 1.2. 3 lakhs இருந்து 120 less பண்ணீங்கன்னா 180. BEP la contribution is equal to fixed cost. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா you get the total. அப்படின்னா இந்த 180 அப்படியே இங்க வந்துரும். The total fixed cost becomes a fixed cost at BEP. 3 lakhs la 180 போயிடுச்சுன்னா profit being 120. அல்லது MOS லையும் ட்ரை பண்ணலாம் அதே மாதிரி. இந்த இடத்துல ட்ரை பண்றேன். 2 lakhs into 2 by 5. 80,000 rupees. 2 lakhs la 80,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,20,000 being the contribution. You don't have fixed cost at the MOS. That 120 becomes your profit. Clear? Clear. Fixed cost தான் இங்க வந்துட்டு break even point இதுல நீங்க அதுக்கு முன்னாடி கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் fixed cost ஓட break even point இருக்கு 1,80,000. இது ரெண்டு சேமா இருக்கும். இது இல்ல 180 minus 180 is equal to 0. இப்ப 0 plus 180 தானே இது. அப்ப இது எப்பவுமே 0 னா 180 should always be equal to contribution. இல்லையா? Contribution is equal to fixed cost plus profit தானே. At BEP profit is always 0. அப்படின்னா what will you have? Okay, fixed cost is equal to contribution. Question number 5. Others can continue with the others illustrations also. You no need to wait for me. Sales 20,000. Fixed cost 4,000. Fixed cost 4,000 இங்கேயும் இருக்கும். BEP லையும் இருக்கும். Margin of safety 0. BEP ல profit and loss 0 and margin of safety ல இருக்கும். BEP sales being 16,000. Selling price being 25 rupees. Fifth sum எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கீங்க? Yeah, 1 2 3 4 5. Okay. இந்த மாதிரி மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்லாம் வரும்போது நீங்க ஃபார்முலாவை நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் எடுக்கும். ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகும். அதுக்கு இந்த டேபிள் மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கம்ப்ளீட் என்னென்ன ஃபில் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே ஃபில் பண்ணிடுங்க. இது ரெண்டு
ஆட் பண்ணா டோட்டல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ 20 minus 16 மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோ இருக்கு? 4. பிஇபியில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் 12,000. இந்த மூணுத்துக்கு உள்ள தொடர்பு மாறாதுன்னு சொன்னேன். இந்த மூணுத்துக்கு உள்ள தொடர்பு மாறாதுன்னு சொன்னேன். அப்ப பிஇபியில் சேல்ஸ் 16, வேரியபிள் காஸ்ட் 12, கான்ட்ரிபியூஷன் 4 இல்லையா? பிஇபியில் 16, 12,000, 4,000. 16 அப்படிங்கிறது 25 இருந்தா 12 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும்? 4 times, 3 times, 1 time நினைக்கிறேன். 6.25 இது. இது வந்து 18.75. am I right? அப்ப your PVR being contribution by sales into 100, 25%. 6.25 divided by 25. So, 4:3:1 is the ratio. Sales 20 இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 3 share. 4 share 20 இருந்தால் 3 share எவ்வளோ இருக்கணும்? 20 into 3 by 4, 15. 20 minus 15, contribution 5. 5 minus 4, profit being 1. In the 1,000 is due to the margin of safety. Margin of safety இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் தான் நமக்கு என்னது? கான்ட்ரிபியூஷன். At margin of safety, contribution is equal to fixed cost plus profit. At margin of safety, fixed cost being 0, அப்படின்னா the profit becomes contribution. The profit becomes contribution. So the balancing figure, the difference between sales and contribution at MOS being the variable cost. இப்படியும் போடலாம். 15 minus 16, sorry, 15 minus 12, 5 minus 4, 4 minus 4, 1000 minus 0, இப்படி போடலாம் ஆன்சர் வரும். எப்படி வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். You want to understand the formula also at the last. Okay, ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சுக்கணும். முதல் மாஸ்டர் பண்ணிடுங்க இந்த லாஜிக்ஸை, அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்றதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம். Clear? Online students, come on, text me. Question number 6. Question number 6. Find the missing figures. ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு, A and B. நான் A மட்டும் போடுறேன். வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். Number of units here being 1000 units. Sales being 2 lakhs. Variable cost supposed to be calculated. Fixed cost being 1 lakh. அப்படியே பிஇபியில் அந்த ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எடுத்து எழுதிடலாம். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் 0ன்னு போட்டுக்க. ப்ராஃபிட் கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம், இதுவே பிஇபி தான், டோட்டலே பிஇபி தான், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். டோட்டலே பிஇபி. பாருங்க, பிஇபி சேல்ஸ் 2 lakhs தான் கொடுத்துருக்கிறோம். போத் ஆர் சேம்.
So as the profit being 0, your contribution should be 1 lakh. Reverse calculation. Profit plus fixed cost contribution. The difference between sales and variable cost, sorry, contribution is the variable cost to 1 lakh. So we got the variable cost in this case being 1 lakh. மற்றது தேவைப்படலை ஏன்னா BP is equal to the total current sales. We don't have the margin of safety. There is no safety at all. It just pass like. Now let's study scenario B. Units being 1000, sales to be calculated, variable cost 60. Variable cost 60% சொன்னால் அது ஆன் சேல்ஸ்னு அர்த்தம். சேல்ஸ் 100 இருந்தால் வேரியபிள் காஸ்ட் 60 அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூஷன் 40. Fixed cost and profit cannot be calculated per unit basis. Profit being 50,000. BEP being 1,60,000. இந்த மூணுத்துக்குள்ள ரேஷியோ சேமா இருக்குன்னு சொன்னோம். PBR வந்து 40%, contribution by sales 40%. சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சேமா இருக்கும். அதாவது இது 5 பங்கு, இது 3 பங்கு, இது 2 பங்கு. நான் பர்சன்டேஜா இருக்கிறத ரேஷியோ மாத்திக்கிட்டேன். 5 ஷேர் 160 3 ஷேர் எவ்வளவு இருக்கணும்? 64 இது 96,000 is the variable cost. B ல நமக்கு என்ன இருக்காது? ப்ராஃபிட் இருக்காது. அப்ப the contribution becomes what? Fixed cost. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் கிடைக்கும். அப்ப இது 0. இந்த 50 வந்து இங்க வந்துடணும், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு வந்துடணும். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டில ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் 0. அப்ப 50 plus 0 50, 0 plus 64 64. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்டையும் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் 1,14,000. 2 ஷேர் 114 3 ஷேர் இன்னொரு 57 எக்ஸஸா இருக்கும். 1,71,000. Sales being summation of these two 2,85,000. 2,85,000 160 BEP ன்னு சொன்னால் 1,15,000 வந்து என்னது? மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. நான் இங்க இருந்து இங்க மைனஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். 60% on this being the variable cost 69,000 னா எவ்வளவு வருது? ஏதோ தப்பு பண்ணி இருக்கேனா? 1,25,000. ஓகே. இதுக்கு 60% என்னப்பா? என்ன? கரெக்ட் தானே? 125ல 60% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 75,000. 125ல 75 போச்சுன்னா 50,000 contribution. So we got the answer.
Question number 7. Fixed expenses 4,000, break-even point 10,000. So we have been given break-even point. Break-even point 10,000, fixed cost 4,000. Profit and loss வந்து 0. ஏன்னா break-even point அப்படிங்கிறனால. அப்ப reverse calculationsல contribution being 4,000 and variable cost being the balance figure 6,000. இந்த மூணுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் காமன் சொன்னால் பிபி 10,000 சேல்ஸ் 100 வச்சுக்கலாம். பிபி குரிய வேரியபிள் காஸ்ட் 6,000 சொன்னால் if I do the cross multiplication then it should be 60 and contribution should be 40 and PVR in this case being 40%. PVR in this case being 40%. So we got the PV ratio. Profit when sales are 20. Sales 20,000 அந்த profit எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப இந்த மூணுத்துக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சேமா தானே இருக்கும். Profit if sales is equal to 20,000. அப்ப சேல்ஸ் 20 போட்டுங்க. மிச்சம் எல்லாமே இந்த ஃபார்மேட்ல போட வேண்டியதான். 100 இருக்கிறது 20 ன்னு சொன்னால் 60ங்கிறது வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 60% ஆஃப் சேல்ஸ், கான்ட்ரிபியூஷன் 40%. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து பிபில இருக்கிற ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். அதில் எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் கிடையாது. அப்படியே போடுங்க. 8,000ல 4,000 போயிடுச்சுன்னா ப்ராஃபிட் பீங் 4,000. Clear? Next. Sales to earn profit of 20,000 rupees. Profit 20,000 ரூபாய் வரணும்னா என்ன சேல்ஸ் இருக்கணும்? ஸோ அதான் இது. ஓகே, சேல்ஸ் டு earn 20,000 rupees. நீங்க 20,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சு உங்க வீட்டை கொண்டு போகணும்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டையும் சேர்த்து சம்பாதிக்கணும். Your required contribution is for you as well as for fixed commitment. So your contribution requirement here being 24,000. புரியுதா? Desired profitனா நீங்க எதிர்பார்க்கிற லாபமும் பிளஸ் உங்களுடைய ஃபெசிலிட்டிஸ்க்குரிய ஃபிக்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும். சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷனுக்குரிய ரேஷியோ 100-60-40. அதாவது 5:3:2. 2 ஷேர் 24,000 சொன்னால் 3 ஷேர் எவ்வளவு இருக்கணும்? 36,000 and sales should be 60. Clear? Question number 8, you can try it yourself.
Got answer. Eighth question. எத்தனை பேர் போட்டிருக்கிறீங்க? 1 2 3. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் எக்ஸாம்ல கேட்பான். அப்ப இது வரைக்கும் பார்த்தது ஜஸ்ட் ஏ வார்ம் அப். Selling price per unit 150, variable cost 90, contribution 60, fixed cost 9 lakhs, sorry 6 lakhs. Total போட்டுக்கலாம். Clear? What is the BEP? Question கேட்கல. What is the BEP? For the BEP, profit and loss being 0, your contribution being 6 lakhs. 60 இருக்கிறது 66 lakhs சொன்னால் variable cost 9 lakhs and sales being 15 lakhs. ஒரு யூனிட் வந்து 150 rupees. Okay. If you divide this by this, you get 1000 units. 10,000 units, ஆமா 10,000 units. Current BEP being 10,000 units. ஆனா அது கொஸ்டின் அது கேட்கல. என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க? Break even point should be at 8,000 units itself. 8000 யூனிட் இருக்கும்போது break even point வரணும். அப்ப selling price என்னவா இருக்கணும்? 150 இருக்கும்போது 10,000 யூனிட்ஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு break even point வருது. 8000ல break even point வரணும்னா என்ன பண்ணலாம்? 2 செமஸ்டர் படிச்சு பாஸ் பண்ணா ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் படிக்கணும். ஒரே செமஸ்டர்ல பாஸ் பண்ணணும்னா 12 மணி நேரம் படிக்கணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும்பா, வேற ஒன்றும் இல்லை, அதான் மீன் பண்றோம். ஸோ அது மாதிரி நீங்க பிரைஸ் அதிகப்படுத்துறீங்கன்னா யூ கேன் ரீச் த பிரேக் இவன் பாயிண்ட் குயிக்கர். அப்ப சம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்? 8,000 யூனிட்ஸ்ல பிரேக் இவன் பாயிண்ட் வரணும். I don't know the sales price. ஆனா பிரேக் இவன் பாயிண்ட்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 0 தெரியும், ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் மாறாதுன்னு தெரியும். The total fixed cost what we incur should be attained at BEP itself. அதாவது contribution at BEP should be equal to 6 lakhs இருக்கணும். Variable cost எவ்வளோ? Variable cost is equal to variable cost. Total variable cost is equal to variable cost per unit into number of units. Variable cost 90, number of units you sell to attain the BEP is 8,000 units only. 7 lakhs 20. Appa what about the sales? You have to add these two to get the sales. 13 lakhs 20. 13 lakhs 20,000. 13 lakhs 20,000 is the sales. Appa what about the revised sales price?
13 lakhs 20,000 for how many units? 8,000 units. 8000 யூனிட்ஸ்லயே 8000 யூனிட்டோட வேல்யூ இது. அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு என்ன ரேட் வந்துச்சு? ஸோ ஒரு 15 ரூபாய் விலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா சேல்ஸ் பிரைஸ் 150 இருந்து 165 மாறிடுது. வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் ரிமைன்ஸ் சேம். 90 ரூபாய்க்கு வாங்கி 150 ரூபாய் வித்தது பதிலாக இப்போ 90 ரூபாய்க்கு வாங்கி 165 ரூபாய் விற்கிறேன் அப்படின்னு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கிட்டத்தட்ட 75 மாறி போச்சு. PVRம் அதிகமாயிடுது. அதனால I can attain the BEP at 8,000 units sales itself. ஃபுல்லா 10,000 யூனிட்ஸ் விற்கணும் அவசியம் 8,000 யூனிட்ஸ்ல நான் ரீச் பண்ணிட முடியுது. I can reach at 8,000 units itself. Is that clear? சும்மா நான் போட்டிருக்கேன், தேவையில்லை. பிஇபி தானே, நானே பிஇபி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். வாட் இஸ் கரண்ட் பிஇபி? கரண்ட் பிஇபி கொஸ்டின்ல கேட்கல, நானே போட்டிருக்கிறேன். கரண்ட் பிஇபி அஷ்யூம் டு பி 10,000 யூனிட்ஸ் அப்படின்ட்டு. இந்த காலம் கேட்கல கொஸ்டின்ல. இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 9 இருக்கு இல்லையா, சின்ன சின்ன சேஞ்ச் ஆகும்போது பிபி எம்ஓஎஸ்ல என்ன இம்பாக்ட் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். கொஸ்டின் நம்பர் 9 ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஈஸி, ஃபாஸ்டா போடுங்க. ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நான் இன்சிஸ்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 9. இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 9 பயங்கர ஈஸியான கொஸ்டின். ரெண்டே ரெண்டு கன்ஃபியூஷன்ஸ் மட்டும் தான் வரும். அதை நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னா இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது, இந்த கண்டென்ட். ஓகே, சேல்ஸ் இஸ் 2 lakhs, variable cost 1,50,000, fixed cost 30. You have to fill completely. Contribution 50, fixed cost less பண்ணிட்டீங்கன்னா profit 20. Percentage காலத்துல sales 100 வச்சுக்கோங்க. Variable cost you can do the cross multiplication. So இது 75, இது 25. PVR being 25%. Contribution by sales in 100. Fixed cost BP ல போடுங்க, profit 0. Profit MOS ல போடுங்க, fixed cost at this level 0. 30 becomes contribution, this 20 becomes contribution. 4, 3, 1. இது ஒரு ஷேர்னா வேரியபிள் காஸ்ட் 3 ஷேர். 90, சேல்ஸ் 1,20,000. இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 80. The difference between these two 60. Total sales 100 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா BP எவ்வளவு இருக்கணும்? You can do the cross multiplication. 120 into 100 by 200. 60% and it is 40%. Okay. இப்ப இதே கொஸ்டின் நம்பர் 1ல வேரியன்ட். என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? You have to find out the revised PVR, BEP, MOS. Okay. Revised எல்லாமே. Selling price மட்டும் 25% increase ஆகுது. Selling price 25% increase ஆகுது. சொல்லுங்க. Selling price 25% increase ஆச்சு. Sales 2 lakhs. Add increase எவ்வளோ? 25%. 50. Revised sales 2,50,000.
selling price increase. Sales being 2 lakhs 50. Variable cost எவ்வளவுங்க? Variable cost change ஆகாது. 1 lakh 50. அதாவது 150 ரூபாய்க்கு வாங்கி 200 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப 150 ரூபாய்க்கு வாங்கி செல்லிங் பிரைஸ் மட்டும் 25% சேர்த்து விற்கிறாங்க, 250 ரூபாய் விற்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். முன்னாடி 100 ரூபாய் லாபம், 50 ரூபாய் லாபம் கிடைச்சது, இப்ப 100 ரூபாய் கிடைக்குது. வேரியபிள் காஸ்ட்ல சேஞ்ச் இல்ல, only selling price is change. Only selling price is changing. ரெண்டு ஏரியா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரணும். ஒன்னு செல்லிங் பிரைஸ் சேஞ்ச், இன்னொன்னு கவனிங்க. ஒன்னு செல்லிங் பிரைஸ் சேஞ்ச், இன்னொன்னு வந்து சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச். செல்லிங் பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் டோட்டல்ல சேஞ்ச் ஆகாது. வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுது சேல்ஸ் வால்யூம்ல, சேல்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும், வேரியபிள் காஸ்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது பேஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்றோம். வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிறத பத்தி அடுத்ததெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 1 lakh, fixed cost 30, profit being 70. BEP ல இது 0, MOS ல fixed cost 0. So contribution வந்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைச்சிடும். 30 plus 0 யும் ரிவர்ஸ் கால்குலேஷன். 0 plus 70 கான்ட்ரிபியூஷன். 1 lakh இருந்தா 1.5 lakhs. அப்ப ரேஷியோல போட்டீங்கன்னா இது 5 ஷேர், இது 3 ஷேர், இது 2 ஷேர் வச்சுக்கலாமா? ரேஷியோ மாத்திட்டேன். 2 ஷேர் 30,000 ரூபாய் இருந்தால் 3 ஷேர் 45,000 ரூபாய். இப்போ 5 ஷேர் 75,000 BEP. 70 னா 3 ஷேர், இது 2 ஷேர் 70 னா 3 ஷேர் 1,05,000. Sales being 1,75,000. Cross verify that it should be, the total should be summation of BEP as well as marginal safety. Clear? அடுத்த क्वेश्चनல sales price decrease, selling price decrease. அப்ப sales 2 lakhs இருக்கு, decrease by 10%, 0.2. Revised sales being 1.8 lakhs. Sales 1,80,000. Variable cost that remains same will not have any change. Contribution being 30. Your fixed cost also be 30. No profit. So the total itself BEP, margin of safety nil here. Margin of safety இல்ல. Sales 100 வச்சுக்கோங்க. Variable cost அப்ப எவ்வளவு percentage இருக்கும்? 83.33. Contribution being 16.67%. Clear? கவனிங்க. இங்க contribution PVR என்ன வருது? 40%. Contribution by sales into 100, 40%. இங்க வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 16.67. ஒரிஜினல் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன இருக்கு? 25. அப்ப சேல்ஸ் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பிவிஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சேல்ஸ் பிரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா பிவிஆர் குறையும். சேல்ஸ் வேல்யூ தான் அஃபெக்ட் ஆகுமே ஒழிய வேரியபிள் காஸ்ட் இன் டோட்டல் ரிமைன்ஸ் சேம் when change happens in sales price. Change happens in sales price. Clear? Any doubts? Now 20% increase in fixed cost, decrease in fixed cost, variable cost, all these things I think you can do it yourself.
Okay. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சேல்ஸ் 150 எவ்வளவு? சேல்ஸ் 2 lakhs 2 lakhs, வேரியபிள் காஸ்ட் 1.5 lakhs, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 30,000, 0.3 lakhs. இங்கே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 20% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரண்ட்லி 30, increase 20% in 6,000, revised fixed cost being 36. இப்போ இதை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம், அவ்வளோதான். சேல்ஸ் 2 lakhs, வேரியபிள் காஸ்ட் 1,50,000, contribution 50, fixed cost 36, profit being 14. B play the 0, 36 will come here, marginal safety fixed cost 0, profit will come here. This is 14, this is 36. இது ரேஷியோ மாத்தணும்னா 4 times, 3 times, இது 1 time. கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி வேரியபிள் காஸ்ட் 3 times, 1,08,000. And this will be 1,44,000. இது 42,000, இது 56,000. And contribution by sales in 100, 25%, 1/4 into 100, PVR. Fixed cost decrease ஆச்சு அப்படின்னா இதுல 10%, 0.3 குறையுது, 27,000 ஆக மாறிடுச்சு. மிச்செல்லாம் சேம். சேல்ஸ் 2 lakhs, variable cost 1,50,000, contribution 50, no fixed cost profit. BP வரும்போது இந்த fixed cost சரி 27,000, profit being 23,000. மூணுத்துக்குள்ள தொடர்பு 4 பங்கு, 3 பங்கு, 1 பங்கு. சேல்ஸ்ல 1/4, அதாவது 25% will be contribution, otherwise PVR. 23,000 MOS ல வந்துரும், 27,000 BEP ல வந்துரும். BEP ல contribution is equal to 27,000. Variable cost will be 3 times of this, 81,000, 1,08,000. Marginal safety 23 will be the contribution. Contribution மாதிரி variable cost 3 times, 69,000. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 92,000 MOS. Next, variable cost increase ஆகுது. சேல்ஸ்ல எந்த மாற்றமும் இல்லை. வேரியபிள் காஸ்ட் 1.5 lakhs இருந்துச்சு, increase by 10%, 1.65 is the revised variable cost. அப்ப revised variable cost 1,65,000, contribution 35, fixed cost change ஆகாது, initial உள்ள அதே 30 நான் எடுத்துக்கிறேன், profit 5,000. BEP ல profit கிடையாது, marginal safety அந்த profit வந்துரும். Fixed cost completely earned at BEP level itself, so we don't have fixed cost at marginal safety. So இது 100%, இது 82.5, இது 17.5%. PVR being 17.5%. Percentage காலத்துல போட்டிருக்கிறேன். Profit plus fixed cost contribution 30, 17.5, 13 சொன்னால் 100 எவ்வளவு இருக்கும்? Do the cross multiplication, get me the value. Come on, make it. எவ்வளோ? 1,71,428. 1,41,428 being the variable cost. இல்லையா? So இதுல இருந்து marginal safety less பண்ணிட்டோம்னா 28,500
72. So இந்த ரெண்டுக்குள்ள difference, அதாவது contribution is nothing but profit will be the contribution. The difference between contribution and sales 23,572 will be the variable cost. Clear? Variable cost 10% decrease ஆச்சுனா 1.5 lakhs decrease 0.15, hereafter 1.35 lakhs. மிச்சம் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. அந்த சினாரியோல நம்ம பார்ப்போம். Sales existing, sales remains as it is. Variable cost is 1,35,000. Whenever there is a change, original illustration வந்து அந்த சேஞ்சை இன்கார்பரேட் பண்ணுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க illustration வந்து சேஞ்சஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணிடாதீங்க. Contribution 65,000, fixed cost 30, and profit and loss being 35,000. Profit and loss becomes a profit and loss in MOS due to MOS. Fixed cost earned at BEP level itself. We don't have fixed cost for the margin of safety. Contribution 30 and this will be 35,000. இது sales 100 னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா variable cost எவ்வளோ இருக்கணும்? 67.5, இது 32.5. அப்படின்னா PBR being 32.5%. அப்போ 30ங்கிறது 32.5 னா 67.5 100 எவ்வளோ வருது? 30 into 100 by 32.5. என்ன ஆன்சர் வருதுங்க? Make it faster. 30,000 into 100 by 32.5. Hmm? 92,308. So 1,07,692. அப்போ variable cost is 62,308 here, 72,692. Clear? Next. Selling price வந்து sales வந்து 2 lakhs, variable cost 1,50,000 இல்லையா? அந்த சம்மோடைய ஒரிஜினல் சம். Fixed cost being 30, original sum. 10% increase in selling price. So revised selling price being 2,20,000, accompanied by 10% decrease in variable cost. So variable cost hereafter 1,65,000. So அப்படின்னா sales வந்து 2,20,000. Okay, 1,35,000. Okay, 1,35,000. Sales being 2,20,000, variable cost 1,35,000, contribution 85, fixed cost 30, profit 55. Profit MOS ல போட்டுக்குங்க, fixed cost BEP ல போடுங்க. So the fixed cost at BEP is equal to the contribution, profit at MOS is equal to the contribution. Sales 100 வச்சுக்குங்க. அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ, கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? 135 into 100 divided by 220. What's the value? 61.26.
6 7 36%. 36%. And this will be 38.64%. Do the cross multiplication here. 30,000 into 2,20,000 divided by 85,000. என்ன ஆன்சர் வருதுங்க? What's the answer you're getting? 77,640. அப்ப இது வந்து 37,640 வேரியபிள் காஸ்ட். 47,640. இது எவ்வளவு வருது? மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி 1,42,360 and your variable cost being 87,360. You got the values. Eighth question, selling price decrease, variable cost increase. 2 lakhs ஓட 10% நீங்க சேல்ஸ்ல ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். 1.8 lakhs, variable cost 1.5 lakhs, அதோட 10% சேர்க்கணும். சேர்த்தால் 1.65 lakhs. I have to proceed with this one. Fixed cost remains the same, 30,000. Sales 1,80,000, variable cost 1,65,000, contribution 15, fixed cost 30, 15 loss. You don't have margin of safety. And a BP கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, fixed cost அப்படியே போடுங்க. That becomes your contribution. 15 இருந்தா 13 சொன்னால் 180 அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு வரணும்? 3,60,000. 3,60,000 ரூபாய் பண்ணாதான் உங்களுக்கு பிபிஏ வரும். You are now short by 50% already. இது 100 வச்சுக்கோங்க. Do the cross multiplication. 165 into 100 divided by 180 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுங்க? 90.67%, 8.33%. So PVR being 8.33%. 8.33% is the PVR. Clear? Next question try பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை, அதான் ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டேன். 9th one ட்ரை பண்ணுங்க. சேல்ஸ் 2 lakhs, வேரியபிள் காஸ்ட் 1.5, fixed cost 0.3 lakhs. இது வந்து given information. Come on, make it faster. Make it faster. என்னாச்சு? நான் இருக்கிறேன்.
உங்களுக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு. வால்யூம்னா எது இன்க்ரீஸ் ஆகும்? அதான் கேள்வி, என்ன கேள்வி? ரெண்டுமே தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டேனே. வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சேல்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இதுலயும் 10%, இதுலயும் 10%. ஏன்? சேல்ஸ் வால்யூம்னா 10 யூனிட் பதிலா 12 யூனிட் சேல்ஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். 10 யூனிட் சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி 200 ரூபாய் விற்கிறீங்க. 10 யூனிட்டா இருந்தா 2000 ரூபாய் வித்தீங்க, 1000 ரூபாய் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க. சேல்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் பை 10% சொன்னால் 10க்கு பதிலா 11 யூனிட் விற்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப 11 யூனிட் வாங்குறதுக்கு 1100 ரூபாய் செலவு பண்ணோம். 11 யூனிட் வித்தால் 2500 ரூபாய் கிடைக்கும். வால்யூம் சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் அர்த்தம். பிரைஸ்னா அந்த சேல்ஸ் பிரைஸ் பர் யூனிட் ஒன்லி சேஞ்சஸ் அர்த்தம். அப்ப this will be 2.2 lakhs, இது வந்து 1.65 lakhs. 2,20,000, 1,65,000. Contribution being 55,000. Fixed cost being remains the same 30 and profit being 20,000 rupees, 25,000. Contribution, fixed cost, variable cost and sales remains the same 431. B pillar no profit, fixed cost will be as it is, you have to post. MO is that we don't have fixed cost, the entire profit will be posted here 25,000. Profit and fixed cost add panna contribution being 30, MO is 25,000. Contribution மாதிரி 3 times 90, 120, 25 மாதிரி 3 times 75,000 and it is 1 lakh. இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், பிரைஸுக்கும் வால்யூமுக்கும் என்ன வித்தியாசம். Once it is over, then you can finish up just like that. Clear? Now, decrease in volume. அப்பே ரிவர்ஸ்ல 2 க்கு பதிலா 1.8, இது 1.35, மிச்செல்லாம் சேம். So sales being 1,80,000, variable cost to 1,35,000. 55,000 is the contribution. Fixed cost 30. Okay, 45,000. Then this is 15,000. Sales variable cost contribution relationship same. B பில வரும்போது no profit, entire fixed cost will be posted here. Profit will be in MOS only, no fixed cost here. Fixed cost become contribution in BP. Contribution மாதிரி variable cost 3 times na, இது 90 and sales being 1,20,000. This will be 60, 45 and 15,000. Hope you will be now able to understand this part. Clear?
பர்சன்டேஜ் போடுங்க. சேல்ஸ்ங்கிறது 100, வேரியபிள் காஸ்ட் 75 and contribution 25. Is that okay? 10% decrease போட்டிருக்கிறேன். Sales price increase and sales volume change. Sales price change in சொன்னால் 100 rupees per unit இருந்தது 110 or 95 change ஆச்சுன்னா அது பேர் sales price change. சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச் சொன்னால் 100 யூனிட்ஸ் வித்துட்டு இருந்தேன், இப்ப 110 யூனிட் விக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படி சொன்னாக்க கவனிங்க, லாஸ்ட் ரோ இங்க இது முக்கியம், அப்புறம் பேசலாம். ஓகே, கவனிங்க, சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்ச் சொன்னால் 100 ரூபாய் பதில் 110 ரூபாய் விற்கிறீங்க. நீங்க 100 ரூபாய் வாங்கி 200 ரூபாய் விற்கிறது பதிலா 100 ரூபாய் வாங்கி 400 ரூபாய் வித்தா லாபம் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். அப்படின்னா பிவிஆர் will be getting affected. ஓகே, பிவிஆர் will be affected. பிவிஆர் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? பிஇபி gets affected, will be also changing. Clear? பிஇபி also be changing. சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா 100 யூனிட் வித்துட்டு இருந்தீங்க, இப்ப 110 யூனிட் விக்கிறீங்க. பிபி 60 யூனிட் வச்சுங்க, பிபி ரிமைன்ஸ் சேம். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சேல்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச்ல பிவி 25%, 25%. சேல்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி. அதே மாதிரி பிபிலையும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஒரிஜினல் இல்லஸ்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கும் அதே தான் இருக்கும். ஆனா சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்ச்ல கான்ட்ரிபியூஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, அது தகுந்த மாதிரி பிவிஆரும் சேஞ்ச் ஆகுது. பாருங்க, பிவிஆரும் சேஞ்ச் ஆகும். ஒரிஜினல் பிவிஆர் 25% இருந்துச்சு, பிரைஸ் அதிகமாச்சுன்னா பிவிஆர் 40 ஆகுது, பிரைஸ் குறைஞ்சதுன்னா பிவிஆர் 16.67 குறையுது. பிவிஆர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா பிபி அஃபெக்ட் ஆகும். அதான் பிவிஆரும் பிபியும் இன்டர்சேஞ்சபிள், ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும், பிவிஆர் அண்ட் பிபி. அபார்ட் ஃப்ரம் தட், பிவிஆர்னா என்ன அர்த்தம்? கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ். கான்ட்ரிபியூஷன் அஃபெக்ட் ஆகுது, எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். வேரியபிள் காஸ்டும் அஃபெக்ட் ஆகும். இங்க பிவிஆர்ல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, பிபிலையும் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. பிவிஆர்லயும் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, பிபிலையும் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. அப்ப சேஞ்ச் எதுல காமிக்க போறீங்க? சேல்ஸ் பிரைஸ் இருந்தா இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி இன் சேல்ஸ். சேல்ஸ் வால்யூம் அப்படின்னு சொன்னாக்க யூ ஹேவ் டு கிவ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் சேல்ஸ் as well as வேரியபிள் காஸ்ட், ரெண்டுலயுமே இந்த சேஞ்சை காமிக்கணும். இது வரைக்கும் பேசினதுக்குரிய மெயின் தீம் இதுதான். இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. இதை நான் கிளியரா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். கிளியர்? எக்ஸாம் பேசிஸ்ல இந்த மாதிரி தான் क्वेश्चंस கேட்பாங்க, and you try to solve using the formula model. Question number 10. Question number 10. What are the requirement? 1 to 14 வரைக்கும் இருக்கிறது முத சால்வ் பண்ணலாம்.
So you have to calculate the contribution, profit or loss, profit volume ratio, break-even point in units, rupees, percentage எல்லாமே கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க லைனா. கிளியர்? நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச ஃபார்முலாவை இந்த ஃபார்மேட்டை முத போடலாம் இங்கே. சேல்ஸ், வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கிடைக்கும். செல்லிங் பிரைஸ் பர் யூனிட் 100, variable cost 60, units sold 400 units. Fixed cost இங்க போட முடியாது. Total fixed cost 10,000 இங்க போட்டுக்கலாம். These are the given information. Now 400 unit, 100 unit, 100 rupees per unit, 400 unit என்ன வேல்யூ வருது? 40, 60 into 400, 24,000, contribution being 16,000. Question number 1, contribution என்னன்னு கேட்கறாங்க. Contribution is equal to sales minus variable cost. அல்லது total contribution is equal to total sales minus total variable cost. Total variable cost. 100 minus 60, 40. அப்ப 40 contribution per unit into 400 போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். Profit and loss எப்படி வரும்? 16 ல இருந்து 10 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 6,000. Second question, profit or loss. Profit or loss is equal to total sales, total variable cost, total fixed cost, or contribution வந்து fixed cost less பண்ணிட்டீங்க. எப்படி வேணாலும் போடலாம். பல மாடல்ஸ் இருக்கு, நான் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு பாரு. ஒரு புக்ல பார்த்தேன், ஒரு 40 ஃபார்முலா இருந்துச்சு மார்ஜினல் காஸ்டிங்க்கு. 40 ஃபார்முலா இருந்தாலும் நமக்கு அலர்ஜி ஆயிடும். இந்த டாபிக் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் இப்போ இந்த 40 ஃபார்முலா கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எடுத்த உடனே 40 ஃபார்முலா கொடுத்து மனப்பாடம் பண்ண சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எனக்கு மெமரினா ரொம்ப ஈஸி சார். ஓகே, அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மெமரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது தான் இந்த இது ஷார்ட்கட்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ ஐ காட் அ ஷார்ட்கட் ஒன்லி டு அவாய்ட் த மெமரி ப்ராப்ளம். ரைட், கவனிங்க. ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்முலா? இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் பிவிஆர். பிவிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு profit for the marginal costing being contribution by sales into 100. So 40%. 40%. We got this value also. 4, 5, 6 break-even point பத்தி சொல்றாங்க. Break-even point in units, in rupees and in percentage. Break-even point-க்கு நீங்க என்ன பண்ணியாகணும்? BEP-க்கு profit and loss 0 னு வச்சுக்கங்க. Fixed cost remains as it is and this will be 10,000. Am I right? The 10,000 should be multiplied with the sales divided by contribution. 10 into 100 by 40 போட்டீங்கன்னா sales வந்து எவ்வளவு வருது? 25,000. 25,000. இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 15,000. எப்படி போட்டீங்க இத? எப்படி போட்டீங்க இத? இந்த 10,000 அப்படிங்கிறது கான்ட்ரிபியூஷன் அட் பிஇபி. பிஇபில இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன். இட்ஸ் நாட் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். பிஇபி அட் கான்ட்ரிபியூஷன் அட் பிஇபி. இந்த 10 ஓட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணீங்க? சேல்ஸ். எதை வச்சு டிவைட் பண்ணீங்க? கான்ட்ரிபியூஷன். கான்ட்ரிபியூஷன் அட் பிஇபி அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். அப்ப பிஇபிக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா பிஇபி in rupees. அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா fixed cost into sales by contribution.
சேல்ஸ் வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் எடுத்துக்கிறதா அல்லது சேல்ஸ் பர் யூனிட் எடுக்கிறதா, மூணுமே எது எடுத்தாலும் சேம் தான். என்ன காரணம், இந்த மூணுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு எல்லா இடத்துலையும் சேமா தான் இருக்கும்னு சொன்னேன். அதனால நீங்க பர் யூனிட் வச்சு போட்டாலும் சரி, டோட்டல் வச்சு போட்டாலும் சரி, ஆன்சர் ஒன்று தான். ஹோப் யூல் பி நவ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கால்குலேஷன் ஆஃப் பிபி. பிபிக்கான ஃபார்முலா கான்ட்ரிபியூஷன் அட் பிபி இஸ் நதிங் பட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான் நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷனா மாறிடுது. அதனால ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்டு சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணீங்களோ அது ஃபார்முலா மாத்தியாச்சு. அண்ட் சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கு, பிவிஆர் உடைய இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு. எப்படி இருக்கு, பிவிஆர் உடைய இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப பிவிஆர் உடைய இன்வெர்ஸ்ல இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவிஆர் போடலாம். கிளியர்? You know that BP and MOS is equal to what? Total. அப்ப total வந்து MOS less பண்ண BP கிடைக்குமா இல்லையா? Yes or no? Total sales minus MOS sales. அப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். எத்தனை ஃபார்முலா வந்துச்சு பாருங்க, 3 ஃபார்முலா. We got it. Fixed cost into sales by contribution or fixed cost divided by PVR. No need to mug up the formula if you understand the table. அந்த டேபிள் வந்து என்ன கால்குலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை நீங்க எடுத்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு. ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் மாதிரி போட்டீங்கன்னா. பிபி இன் ருபீஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, பிபி இன் ருபீஸ் அதான் போட்டுச்சு. இன் யூனிட்ஸ்னா பிபி இன் யூனிட்ஸ், பிபி இன் ருபீஸ் பை சேல்ஸ் பர் யூனிட். அப்ப 25,000 ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ 100 ரூபாய்னா 250 யூனிட்ஸ் வந்துருச்சு. இஸ் தட் ஓகே? 250 யூனிட்ஸ். அல்லது பிபி இன் ருபீஸுக்கான ஃபார்முலா என்னப்பா, இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது, பிபி இன் ருபீஸுக்கான ஃபார்முலா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்டு சேல்ஸ் பர் யூனிட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன். யூனிட்ஸ் மாத்திரத்துக்கு டிவைட் திஸ் பை சேல்ஸ். அப்ப சேல்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் த ஃபார்முலா. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன். இல்லது லாஸ்ட் பிபி இன் பர்சன்ட், பிபி இன் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி பை டோட்டல் சேல்ஸ். பிபி வந்து 250 யூனிட்ஸ், டோட்டல் சேல்ஸ் 400 யூனிட்ஸ். பர்சன்டேஜ்ல சொன்னா 62.5 62.5%. சோ பிபின்னு சொன்னா உங்க மைண்ட்ல டக்குனு வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன இருக்கு. சோ பிபிக்கான ஃபார்முலா fixed cost into sales by contribution, fixed cost divided by PVR, total sales divided by margin of safety. எல்லாமே ருபீஸ்ல. அதே பிபி இன் யூனிட்ஸ்ல இருக்கும்போது பிபி இன் ருபீஸ் கிடைச்சத சேல்ஸ் பிரைஸ் பர் யூனிட்டால டிவைட் பண்ணுங்க. அல்லது பிபி இன் ருபீஸ்க்கான ஃபார்முலாவான இது ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இன்டு sales by contribution, again divide this by sales, so fixed cost divided by contribution. BP la percentage la eppadi solvீங்க, BP either in units or rupees எது வேணாலும் எடுத்துக்கங்க. denominator அதே மாதிரி total sales units லயோ அல்லது total value லயோ எடுங்க, you'll get the BP in percentage. இந்த ஃபார்முலா எதுமே டச் பண்ணாம நம்ம சம் சால்வ் பண்றத பத்தி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். So we have solved all the illustration. Now I am applying the same logic what we have already learned in a formula model. I am converting that into the formula model. Is that clear? Hope you will be now able to understand. Break-even point 456 completed. 456 completed. Margin of safety. அதே மாதிரி in units, rupees எல்லாமே போட போறேன். இதுல இந்த ப்ராஃபிட் இங்க வந்துரும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டேஷ் கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டினா என்னோட இன்டென்ஷன் ப்ராஃபிட் தான்,
contribution at MOS into இதை எதோட மல்டிப்ளை பண்ணீங்க 6000 into 100 by 40 தானே 100 அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் 40ங்கிறது கான்ட்ரிபியூஷன் contribution at BEP into sales by contribution you will get the BEP contribution at MOS into sales by contribution is the MOS contribution at BEP is nothing but fixed cost contribution at MOS is nothing but profit so let's see in case of MOS எங்கெல்லாம் fixed cost இருந்துச்சோ that will be replaced with profit எங்கெல்லாம் MOS இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் replace with BEP முடிஞ்சு போச்சு or vice versa அப்ப ஃபார்முலா என்னது இது MOS இருந்துச்சுன்னா இது profit by PVR இது MOS பதிலா BEP இங்க வரும்போது MOS இங்க வரும்போது fixed cost பதிலா profit ஓகே புரியுதா சோ இது தனியா நீங்க ஃபார்முலா செட் மாதிரி மெமரைஸ் பண்ண கூடாது fixed cost சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேலை செய்றீங்க fixed cost சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேலை செய்றீங்க அதான் BEP உங்க பாக்கெட்டுக்கு வரதுக்கு எவ்வளவு வேலை செய்றீங்க MOS ஓகே இங்க பாருங்க மனக்கணக்கு மாதிரி ஒரு எல்லாமே டோட்டல் சேல்ஸ் 40000 இருந்தா BEP க்கு MOS க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு இருக்கும் BEP க்கும் MOS க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் டோட்டல் சேல்ஸ் 40 இருக்கும்போது BEP க்கும் MOS க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் BEP என்ன அர்த்தம் fixed cost சம்பாதிக்கிறதுக்கான சேல்ஸ் MOS என்ன அர்த்தம் profit சம்பாதிக்கிறதுக்கான சேல்ஸ் அதாவது இந்த 10000 சம்பாதிக்கிறதுக்கான சேல்ஸ் 6000 சம்பாதிக்கிறதுக்கான சேல்ஸ் அப்ப எது ஜாஸ்தி இருக்கும் 10000க்கு சம்பாதிக்கிறது ஜாஸ்தி தானே வேணும் அப்ப MOS என்ன BEP தான் பெருசா இருக்கும் நம்பர் கிளியர் 40 minus 25 15000 MOS 40 அதாவது இந்த 10000 சம்பாதிக்கிறது 25000 இந்த 6000 சம்பாதிக்கிறது 15000 அப்ப இதோட தொடர்பு எப்படி இருக்கு 5:3 ன்னு வெச்சுக்கலாமா 10 6 5 3 5 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய டோட்டல் earnings 5 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு BEP 3 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு MOS அப்ப இந்த 40 5:3 ரேஷியோல போட்டீங்கன்னா அத BEP and MOS சம பார்த்தோம்னா சொல்லிடலாம் ஓகே C BEP is to MOS is equal to fixed cost is to profit ratio இதுக்கு முன்னாடி போட்ட எல்லா இல்லஸ்ட்ரேஷனும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இந்த ரெண்டுக்கு என்ன ரேஷியோ இருக்கு 3:7 இத 3:7 ரேஷியோல போடுங்க வந்துருச்சு ஆன்சர் fixed cost க்கும் profit குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தான் BEP MOS குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வேற என்ன சம் இருக்கு இங்க பாருங்க என்ன ரேஷியோல இருக்கு 64:50 அந்த ரேஷியோல தான் இது இருக்கும் 64:50 னா 32:25 இந்த ரேஷியோல பிரிச்சு பாருங்க இத you'll get this value இத பார்த்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஓகே இத பார்த்தோம்னா நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா fixed cost ஜாஸ்தி இருக்கு profit and loss காட்டிலும் அப்ப MOS காட்டிலும் BEP ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தெரியும் MOS வந்து கம்மியா இருக்கும் BEP ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தெரியும் இதுல வந்து பாருங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் 4:1 4 பங்கு சேல் BEPயும் ஒரு பங்கு MOSம் இருக்கா சோ அதெல்லாம் நான் இப்ப ஃபார்முலா டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க
the relationship between the BEP and MOS is equal to the relationship between fixed cost and profit. Clear? Now, MOS-க்கான ஃபார்முலா போட்டாச்சு. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பதிலா ப்ராஃபிட் இன்டு சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துருக்கும். அண்ட் யூனிட்ஸில் சொல்றதா இருந்தால் 15,000 divided by 100, 150 யூனிட்ஸ். பர்சன்டேஜ் சொன்னீங்கன்னா 37.5%. 37.5%. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிபிக்குரிய ஃபார்முலா அங்கே ஃபிட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. பிபிக்குரிய ஃபார்முலாவில் எங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ் வித் ப்ராஃபிட், எங்கெல்லாம் அங்கே எம்ஓஎஸ் இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் பிபி பதில் எம்ஓஎஸ்னு மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஓவர். இது தனியாக நீங்கள் ஃபார்முலா செட்டை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னும் ஜாஸ்தி ஃபார்முலா என்னால் கொடுக்க முடியும். இன்னும் ஜாஸ்தி கொடுக்க முடியும். எப்படி கொடுக்கலாம்? டோட்டல் சேல்ஸ் இன்ட்டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைடட் பை ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட். ஓகே, இதுல இருந்து நான் அரைவ் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க. டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 40,000. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 10,000 ரூபாய். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டும் ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்தால் 16. போட்டால் எவ்வளோ வருது? 25,000. ஆனா இந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் நதிங் பட் கான்ட்ரிபியூஷன். அதுதான் இந்த ஃபார்முலாப்பா. இந்த ஃபார்முலாவை நான் வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறேன். சேல்ஸ் இன்ட்டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் தான் நமக்கு இங்க வந்திருக்கு. சேல்ஸ் இன்ட்டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைட் பை ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட், இதை கான்ட்ரிபியூஷன் மாற்றி இருக்கிறேன். உங்களுக்கு குழப்பி இதை புது ஃபார்முலாவா மாற்ற முடியும். பட் எல்லாமே பேஸ் வந்து அந்த நார்மல் ஃபார்மேட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி வேணாலும் நீங்க பூந்து விளாடலாம். டேபிள் போடுங்க, டேபிள் ஃபிட் பண்ணுங்க ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் எடுத்து எழுதும்போது மறக்காம இந்த கால்குலேஷன் பார்ட் எடுத்து எழுதிட்டு ஒவ்வொரு நம்பரும் என்ன நம்பர், சேல்ஸா கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து எழுதிட்டீங்கன்னா கிளியரா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கிடைச்சிடும். கிளியர்? Hope you will be now able to understand. You no need to mug up anything. You will be now able to understand all these concepts. Okay. So இங்கே நான் போட்டுக்கிறேன். MOS is just fixed cost இருக்கிற இடத்துல ப்ராஃபிட்டும், MOS பதிலா BEP and vice versa போட்டுக்கலாம். And one more thing, BEP க்கும் MOS க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் is equal to fixed cost and profit உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சேமா இருக்கும். I need space, அதான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு சம் மொத்தமும் ஒரே பக்கத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது காரணம், you can easily compare one formula to the next formula to memorize this. Clear? So as such, now we have completed almost 9 subdivisions like contribution formula பார்த்தோம், profit loss பார்த்தோம், PVR பார்த்தாச்சு, break even point in rupees, percent, marginal set எல்லாமே பார்த்தாச்சு. Okay. Sales required earn 10,000 rupees. Sales required earn 10,000 rupees. In the 10, 11, 12 மூணுமே interesting-ஆன illustration. Let me solve this first before I calculate the rest. 10, 11, 12. Sales required earn a profit of 10,000. 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணணும்? 10,000 ரூபாய் என் பாக்கெட்டுக்கு வரணும்னா I need to fulfill the fixed cost commitment. அப்ப எனக்கு fixed cost சம்பாதிக்கணும், என் பாக்கெட்டுக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் சம்பாதிக்கணும். அப்ப இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ப்ராஃபிட் நான் எதிர்பார்க்கிற 10,000 வரணும், அது இல்லாம என்னுடைய கமிட்மெண்டான ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வரணும். அப்ப என்னுடைய ரெக்வயர்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பீங் 20. required contribution being 20. Contribution 20 இருந்தா சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? 40 இருந்தா சேல்ஸ் வந்து 100. அதாவது 5 times 3 times 2 times. கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி சேல்ஸ் வந்து 5/2 times இருக்கு. அப்ப 20 into 5/2 போட்டீங்கன்னா
50,000 rupees sales and your variable cost being 30. இது வந்து desired profit case. புரியுதா? இதுக்கான ஃபார்முலா எப்படி பார்க்கலாமா? இப்ப இதுக்கான ஃபார்முலா desired profit calculate பண்ணதுக்கு sales required to earn the desired profit. desired profit வரும்போது fixed cost மட்டும் சம்பாதிச்சா போதும்னு சொன்னால் அது BEP, profit மட்டும் சம்பாதிச்சா போதும்னா MOS. என் பாக்கெட்ல fixed cost போக பாக்கெட்ல வரணும்னா எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கும். அப்ப fixed cost சம்பாதிக்கணும், profit சம்பாதிக்கணும். ஒரிஜினல் ஃபார்முலாவில் சின்ன சேஞ்ச். என்ன வரணும்? fixed cost பிளஸ் நான் என்ன ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்கிறேன் ரெண்டுமே. எங்கெல்லாம் fixed cost மட்டும் இருக்கோ அங்க இது ரெண்டுமே சேர்ந்துரும். அதுக்கப்புறம் இன்டு சேல்ஸ் பை கான்ட்ரிபியூஷன் ஆர் வேணும்னா கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? டிசைட் ப்ராஃபிட் இன் யூனிட்ஸ் கிடைச்சிடும். இந்த ஃபார்முலா கிடைச்சிடும். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பிளஸ் டிசைட் ப்ராஃபிட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் இன்டு சேல்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? டோட்டல் கிடைச்சிடும். கிளியரா? So if I apply this formula, I will get the answer. Okay. Units சொன்னா 50,000 ஒரு யூனிட்டோட சேல் பிரைஸ் 100 சொன்னால் 500 units. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Fixed cost 10,000, desired profit also be 10,000 divided by contribution per unit being 40. So I'll get 500 units. Sales required to earn a profit of 10% on sales னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Sales required to earn a profit of 10% on sales. Sales required to earn a profit of 10% on sales. என்ன ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்குறீங்க? சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 10%. சேல்ஸ் எவ்வளோ அதான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இந்த சம்மை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? ஓகே, இப்போ ப்ராஃபிட் 10% ஆன் சேல்ஸ்னா அந்த ப்ராஃபிட் எப்படிப்பட்ட சேல்ஸா இருக்கு, எப்படிப்பட்ட தன்மையில் இருக்கு? இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் 10% சொன்னால் இதோட தன்மை எப்படி இருக்கு? எவ்வளவு லாபம் எதிர்பார்க்கிறீங்க? 10,000 ரூபாய். இஸ் இட் வேரியபிள் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு? ஃபிக்ஸ்டு. ப்ராஃபிட் 10% ஆன் சேல்ஸ்னா இதோட தன்மை எப்படி இருக்கு? ஃபிக்ஸ்டா வேரியபிளா? சேல்ஸ் வந்து என்னது? வேரியபிளா ஃபிக்ஸ்டா? யூனிட்ஸ் அதிகமாக சேல்ஸ் அதிகமாகும், குறைஞ்சா குறையும். அப்ப அது வேரியபிள் நேச்சர். அந்த வேரியபிள் நேச்சர் சம் 10% அது வேரியபிள். So your expected profit in this case being the variable. Expected profit in this case being variable. இப்ப desired profit calculationக்கான ஃபார்முலா fixed cost plus desired profit by contribution சொன்னேன் இல்லையா? நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு? எதுல ஃபிக்ஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்கு? நியூமரேட்டர்ல ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்ங்கிறது ஃபிக்ஸ்ட் காம்பனன்ட், டினாமினேட்டர்ல இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வேரியபிள் காம்பனன்ட்டா இருக்கு. இந்த ஃபார்முலாவை நான் எப்படி மாத்துறேன்னு பாருங்க. If your desired profit being fixed nature or variable nature, maybe. If it is being the fixed nature, it should be forming part of the cost. Fixed cost plus fixed desired profit. இது வேரியபிள் டிசைட் ப்ராஃபிட் இருந்தால் வேரியபிள் காம்பனன்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். வேரியபிள் காம்பனன்ட் எங்க இருக்கு? டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டுக்கும் சம்பாதிக்கணும், உங்களுடைய பணத்துக்கும் சம்பாதிக்கணும், உங்க லாபத்துக்கும். கான்ட்ரிபியூஷன் ரெவென்யூ, அதுல ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இது ரெண்டு காஸ்ட் ஒன்னாக்கிட்டீங்க. காஸ்ட் என்ன அர்த்தம்?
ஃபெசிலிட்டிக்கான காஸ்ட் ஓனருக்கான எதிர்பார்க்குற காஸ்ட். கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த பிசினஸ் கொடுக்குறது, அதாவது ஓனர் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அதை டினாமினேட்டர்ல மைனஸ் பண்ணிடுங்க. மைனஸ் வேரியபிள் டிசைடு ப்ராஃபிட். This is all about the comprehensive illustration for the desired profit calculation. In terms of units, if you want to tell in rupees, don't forget to multiply with sales with this. So sales required to earn 10%, 10,000 சொன்னால் அதுக்கான formula fixed cost 10,000 plus desired profit 10,000 divided by contribution per unit being 40 into sales being 100. அதுதான் நம்ம first போட்டோம் 50. இது 10. 11 sales required to earn 10% profit on sales. அப்ப fixed cost 10,000 ரூபாய், desired profit should not be fixed nature. அப்ப denominatorல contribution எவ்வளோ 40 minus what is the desired profit here? salesல 10%. sales எவ்வளோ per unit 100 rupees. அப்ப 100 into 10%. and don't forget with the sales price per unit 100. எவ்வளோ வருதுங்க? What is the value? 33,333. ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாமா? இது 10th question, இது 11th question. 33,333.33. வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? 60%. 60% போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 20,000. 20,000. அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் 13,333.33. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 10,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு? நீங்க என்ன ப்ராஃபிட் எதிர்பார்த்தீங்க? சேல்ஸ்ல 10%. சேல்ஸ் 33,333ல 10% போட்டா வந்துருச்சா இல்லையா? You get the answer here. You get the answer here. Let's now move on to the 12th question. Sales required to earn a profit of 10% on cost ன்னு சொல்றாங்க. On cost na we have been given variable cost as well as fixed cost. Variable cost எவ்வளவு இருக்கு? அதுல 10%. fixed cost எவ்வளவு இருக்கு? அதுல 10%. fixed costல 10% னா அது வந்து என்னது? fixed desired profit. variable costல 10% என்ன அர்த்தம்? அது variable desired profit. So இந்த illustration நமக்கு ரெண்டுமே. 12th question. Okay. Fixed cost 10,000. அதுக்கு 10%. 1,000. Contribution 40. அது இல்லாம variable cost எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு 10%. 40க்கு 10%. Sorry, variable cost 60. 60க்கு 10%. 0.1. 0.1. And multiply with 100. Come on, get me the value. புரியுதா? நியூமரேட்டர்ல fixed desired profit add பண்ணிக்கிறீங்க, denominatorல variable desired profit subtract it from the contribution. Now what is the final value? 353. 32,353. Desired profit scenario 12. Okay, desired profit scenario 12. $32,353. சொல்லுங்க. Variable cost 60% on this. எவ்வளவு வருது? 60% on sales எவ்வளவுங்க? Make it faster. 19,412 and contribution being 40%. 12,941 and profit loss being 2,941. Variable cost fixed cost ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க, அதுல 10% இருக்கான்னு பாருங்க. 19,412
10,000 ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 29,412, அதுக்கு 10% பண்ணீங்கன்னா 2,941. Clear? Now, the last variant. மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலானா அவ்வளவுதான்ப்பா. எல்லாமே ஒரே ஃபார்முலா தான். நான் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம். ஓகே, அப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஃபார்முலா அப்படின்னா இது மட்டும்தான். இதுல இருந்து வேரியேஷன்ஸ் தான் வருது. பிக்ஸ்டு காஸ்ட் மட்டும் சம்பாதிச்சா பிஇபி, ப்ராஃபிட் மட்டும் சம்பாதிச்சா எம்ஓஎஸ், ரெண்டும் சேர்த்து சம்பாதிச்சால் டிசைர்டு ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்து சம்பாதிக்கும் போது ப்ராஃபிட்டோட தன்மை எப்படி இருக்கு, ஃபிக்ஸ்டா இருக்கா வேரியபிளா இருக்கா. ஃபிக்ஸ்டா ஃபிக்ஸ்டு டிசைர்டு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டோட சேர்த்துருங்க. வேரியபிளா இருந்தால் வேரியபிள் டிசைர்டு ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் பண்ணிடுங்க. Clear? Then 13th, profit if sales is 30,000, sales 30,000 இருந்தா ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கும்? அது ரொம்ப ஈஸி. 60% வேரியபிள் 18, அப்ப 40% கான்ட்ரிபியூஷன் 12. அது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆக போறதில்ல. அப்ப ப்ராஃபிட் 2,000 rupees. இது இந்த ஃபார்முலா கூட சொல்லலாம். ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் இன்டு பிவிஆர். பிவிஆர் உடைய ஃபார்முலா சி பர் எஸ். அப்ப சி கண்டுபிடிக்கணும்னா பிவிஆர் இன்டு சேல்ஸ் போட்டா கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைச்சிடும். அதுல இருந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ் இன்டு பிவிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன். பிவிஆர் உடைய ஃபார்முலாவை இன்வெர்ஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். இப்படியும் போடலாம். இது பேசிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன். And revised sales price required to get BP. BP ல இந்த சம்ல BP பாருங்க. இந்த சம்ல BP பாருங்க. 250 யூனிட்ஸ் விற்கும் போது உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் வருது. ஆனா இவங்க என்ன கேட்கிறாங்க, 200 யூனிட் வித்தாலே பிஇபி வரணும்ன்றான். கம்மியான நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வித்தே பிஇபி வரணும்னா நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், சேல்ஸ் பிரைஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கணும். You ரைஸ் தர் சேல்ஸ் பிரைஸ். நவ் டெல் மீ வாட் இஸ் தி ரிவைஸ்ட் சேல்ஸ் பிரைஸ். வேரியபிள் காஸ்ட் அதே தான் 60 தான், அதுல மாற்றம் இல்லை. ஆனா 100 ரூபாய் பதிலா 105 110 இருக்கணும். So that the contribution may be higher and you can reach your variable cost, means fixed cost faster. அப்ப பிஇபி கான ஃபார்முலா என்ன, பிபி யூனிட்ஸ்ல fixed cost divided by contribution. So BP in units, fixed cost divided by contribution. Contribution என்ன அர்த்தம், sales minus variable cost. Sales minus variable cost. இந்த இடத்துல क्वेश्चनல வந்து என்னன்னா சேல்ஸ் பிரைஸ் அஃபெக்ட் ஆக போகுது. சேல்ஸ் பிரைஸ் அஃபெக்ட் ஆக போகுது, வேரியபிள் காஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகல. சோ அப்ப சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இந்த ஃபார்முலாவை சின்னதா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா. என்ன காரணம், I need to calculate the revised sales price. So revised sales price na contribution also gets revised. So revised sales price minus variable cost. அவ்வளவுதான். You can get the answer easily. Fixed cost 10,000. Revised sales price I don't know. Variable cost being 60. And what about the BEP in this case? I have to reach the BEP in 200 units itself. I know the units. I need to calculate the revised sales price. அப்படின்னா பிபி உடைய ஃபார்முலாவில் டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு, சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். ஆனா இதுல சேல்ஸ் பிரைஸ் சேஞ்ச் பண்ண போறேன், யூனிட்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபார்முலாவில் போடுங்க. எஸ் மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிங்க, வில் கெட் தி
revised sales price. ஆனா நான் டேபிள் ஃபார்மேட்ல போடும்போது என்ன போட்டேன், ரொம்ப சிம்பிளா போட்டேன் இல்லையா? எப்படி போட்டேன்னா revised BEP இது dash, இது 10,000 இருக்கணும். அப்ப required contribution being 10,000 and variable cost should be 60 into 200 units லியே அப்படின்னு சொன்னாக்க 200 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். BEP at 200 units. 200 into 60 12,000, 12,000 sales being 10 plus 12 22,000. அப்ப 200 யூனிட்ல 22,000 ரூபாய் கலெக்ஷன் வரணும்னா ஒரு யூனிட்டோட சேல் பிரைஸ் என்ன? 110. 100 ரூபாய் பதிலா 110 ரூபாய் ரேட் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா you get the P. இப்ப ஃபார்முலா எல்லாமே போட்டோம். பட் எக்ஸாமினர் ஃபார்முலா எங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? டேபிளே போடலாம். கரெக்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுனா தப்பு இல்லை. இங்க போட்டு காமிக்கிறேன். You do the cross multiplication. Revised sales price 200 revised sales price minus 12,000 is equal to 10,000. Otherwise revised sales price is equal to 10,000 ஓட இந்த 12,000 ஆட் ஆயிடும் divided by 200. அப்ப 10,000 வந்து என்னது? fixed cost. 12,000 அப்படிங்கிறது என்னது? variable cost divided by the new BEP units. 110 we got this value. 110 we got the value. வேணா இத ஒரு ஃபார்முலா ஒண்ணு டிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார்முலா மாதிரி மாத்திட்டே போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமா மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். எதுவுமே வேண்டாம். எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்முலாவை சின்ன சின்னதா சிமுலேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அரைவ் பண்ண பார்த்துக்கலாம். இதே 400 யூனிட்ஸ் கேட்கறாங்க. இந்த ஃபார்முலாவை மாத்துறேன். இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாத்துறேன்? revised sales price is equal to 10,000 அப்படிங்கிறது fixed cost, 12,000 அப்படிங்கிறது total variable cost, இது வந்து BEP in units. fixed cost 10,000, total variable cost ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து 60 ரூபாய், மொத்தம் இப்ப 400 யூனிட் விக்கிறீங்க, divided by BEP வந்து 400. போட்டீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? என்ன வேல்யூ வருது? 85. நீங்க 85 ரூபீஸ்க்கு வித்தீங்கன்னா you will get the BEP in 400 units. அதாவது 400 units price வந்து 85. 85 into 400 என்ன ஆன்சர் வருது? 34,000. 400 into 60 24,000. fixed cost இப்ப இது வந்து எவ்வளவு வருது? 10,000. fixed cost 10,000. your profit and loss being 0. இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க ஸ்டில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றேன்? இதுல 400 இருக்குல்ல, கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, இத சிம்பிளிஃபை பண்றேன் பாருங்க. எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேன்? 10,000 by 400 plus 60 into 400 by 400. Otherwise 400 cancel ஆயிடும், 60 இருக்கும். அப்ப fixed cost divided by revised quantity plus variable cost per unit போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். So I simplify the formula here. எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன்? fixed cost plus divided by quantity plus variable cost per unit. அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுதான் தேவையில்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிரஷர். fixed cost divided by quantity plus variable cost. அப்ப இந்த சம் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? 200 யூனிட்ஸ் வரும்போது fixed cost divided by units plus variable cost. fixed cost 10,000 ரூபாய், யூனிட்ஸ் 200, variable cost வந்து 60 ரூபாய். எவ்வளவு வந்துச்சு? இந்த கேஸ் வரும்போது 10,000 divided by fixed cost, units being 400 plus 60, எவ்வளவு வந்திருக்கு? 85. This may be very simpler. This may be very simpler. From the above data, calculate the following சொன்னதுல 10, 11, 12, 13, 14 ல subdivision 1 and 2 complete பண்ணியாச்சு. Clear?
15th ஒண்ணுமே கிடையாது. வேரியபிள் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன இம்பாக்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஒரே ஒரு கால்குலேஷன் மட்டும் தான் நான் போட்டு காமிக்கிறேன், மிச்சம் எல்லாமே நீங்களே போட்டுக்கலாம். 15 ஃபுல்லாவே யூ கேன் ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப். இப்ப எல்லாத்துக்குரிய ஃபார்முலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துச்சா இல்லையா? PVRக்கான ஃபார்முலா கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் இன்டு 100. BEPக்கான ஃபார்முலா fixed cost into sales by contribution, fixed cost divided by PVR, அல்லது total sales minus MOS. BEP in units வரும்போது BEP in rupees divided by sales per unit, or fixed cost divided by contribution per unit. BEP percentage வரும்போது BEP by total sales into 100. In case of MOS, fixed cost is replaced with profit. All the places where you have MOS will be replaced with BEP, or BEP இருந்துச்சுன்னா அது MOS னு replace ஆயிடும். Desired profit case வரும்போது I not only earn what fixed cost, I need to earn my desired profit also. அப்ப எங்கெல்லாம் fixed cost இருக்கோ அந்த இடத்துல replaced with fixed cost plus desired profit. அந்த desired profitல ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்கு, fixed இருக்கலாம், variable இருக்கலாம். அப்படின்னா desired profit is equal to fixed cost divided by fixed desired profit divided by contribution minus variable desired profit into sales. rupeesல வேணா into sales. Revised sales price for changing the BEP. Fixed cost divided by BEP in units expected. எத்தனை யூனிட்ல BEP ரீச் பண்ணுமோ அது, அதோட don't forget to multiply, add with the variable cost per unit. இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே இந்த ஒரு சின்ன செட் ஆஃப் ஃபார்முலா இருந்தா மைண்ட்ல இருந்தா போதுமானது. கிளியர்? இதுல இன்னொரு வேரியன்ட் நம்ம பார்த்தோம். சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் இன்டு PVR. அவ்வளவுதான். அது வந்து நம்ம ப்ராஃபிட், இது ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டா என்ன கிடைக்கும்? ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அல்லது ப்ராஃபிட் லெஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் கிடைக்கும். இன்டர்சேஞ்ச். கிளியரா? இந்த 15th சப்டிவிஷன்ல ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் ஆன்சர் பண்ணி காமிக்கிறேன். Impact in the following cases. Variable cost increases by 10%. இந்த சம்ல வேரியபிள் காஸ்ட் நமக்கு 60 இருக்கு, 66 மாறிச்சுன்னா என்ன ஆக போகுது? What happens then? Okay. So இப்போ நம்ம போட்ட ஆன்சருக்கு எல்லாமே ஃபார்முலா இங்க கொடுத்துருக்கிறேன், நீங்க அதை ஃபில் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். ஃபார்முலாவும் நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். Okay, you just finish up this table. Now, variable cost increases by 10%. 36H. 66H, sorry. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? PVR கேட்குறாங்க. சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். ஓகே, 66, 30, 34 will be the variable cost. So 34 divided by sales being 100
34%. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருந்துச்சு? 40% இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி பிஇபி எவ்வளவு இருந்துச்சு? Original BEP 25,000 is the original BEP. What about the MOS? Okay, 15,000. இது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 62.5 62.5. இது வரும்போது 37.5. இப்ப இம்பாக்ட்னா என்ன? 34% மாறி போச்சு உங்களுடைய PVR from 40 from the base 40. ஒரு 6% நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு from the 40 னா what is the percentage change? எவ்வளவு வருதுங்க? 6/40 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 15%. 15% வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு எழுதுனா போதுமானது. இம்பாக்ட் என்ன அர்த்தம்னா நியூ நம்பர் மைனஸ் ஓல்டு 3440 அப்படின்னா -6 குறைஞ்சிருக்கு ஃப்ரம் த ஓல்டு. 100 ரூபாய் இருந்துச்சு இன்னைக்கு 70 ரூபாய் மாறி போச்சுன்னா 30% குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றோமா இல்லையா? அது மாதிரி இங்க எவ்வளவு குறையுதுன்னு கேட்கறாங்க. அதான் இம்பாக்ட். இது மாதிரி பிஇபி எம்ஓஎஸ் தனித்தனியே கண்டுபிடிக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட், ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, இது வந்து திரும்ப திரும்ப அதே சேம் போடுறது தான். ஏன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இம்பாக்ட் இன் திஸ் பிவிஆர் ஆஃப்டர் திஸ் சேஞ்ச்னு கொஸ்டின் கேட்டேன். அதுக்காக நான் டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபார் த காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது மட்டும் தனியாக எக்ஸாமில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் கம்மி. ஸோ இது மாதிரி சேஞ்சுக்கு பிறகு பிவிஆர் எம்ஓஎஸ் பிபி எல்லாம் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சேஞ்சை தனியாக கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்ளை த ஃபார்முலா அண்ட் கெட் தட். ஸோ நம்ம வித்வுட் அப்ளைங் த ஃபார்முலா வி சால்வ் ஆல்ரெடி. அப்ளை த ஃபார்முலா அண்ட் சால்வ் த இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஸோ வித் தட் த base marginal costing up to 40% requirement is over. Either variance and other things may be completed in the next class. Okay, go home and do the practice today itself. Else it will be my asset, not your asset.